Freeman Yeri. Na tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini OSC inachunguza madai ya afisa mmoja mkuu wa polisi kuagiza maafisa wa ngazi ya chini kupokea hongo. Hii ni baada ya mkuu wa kituo cha polisi cha Ruai kukamatwa akiwaitisha hongo jamaa waliokuwa wakijivinjari waliokamatwa kwa kuwa walevi na kuzua vurugu. OCS huyo, Inspekta Mkuu Duncan Otieng, alinaswa na maafisa wa OSC Jumamosi jioni akipokea hongo kutoka kwa wafungwa 4. Wafungwa hao walikuwa wanazuiliwa katika kituo ama katika korokoro za kituo cha polisi cha Ruai, na OCS aliwaitisha hongo ya shilingi 5,000 kutoka kila mmoja ili waachiliwe. Afisa mkuu mtendaji wa OSC Twalib Mbarak amethibitisha kisa hicho, huku akieleza wasiwasi wa kuongezeka kwa visa kama hivyo ambapo wakuu wa vituo vya polisi wamekuwa wakiwanyanyasa Wakenya wakitaka hongo ya lazima. Na mazao ya shambani ya kima cha mamilioni ya pesa yameharibiwa kufuatia mvua kubwa iliyosababisha mafuriko katika sehemu yenye utajiri mkubwa wa uzalishaji vyakula ya Kinangop, kaunti ya Nyandarua. Zaidi ya makazi 200 katika kijiji cha Kageraini, wadi ya Nyakio huko Nyandarua, yameathiriwa na mafuriko, huku hali ikiwa hiyo hiyo katika vijiji vingi sehemu ya Kinangop na viunga vyake. Mafuriko hayo yaliyotokana na mvua ya siku 3 mfululizo, mashamba yameharibiwa, mimea na mazao. Mwakilishi wa wanawake kaunti ya Nyandarua Faith Gitau amesema baadhi ya vijiji havijafikiwa kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha. Viongozi wakishirikiana na Wizara ya Elimu wamebuni mbinu mbadala za kuhakikisha mitihani ya kitaifa haiathiriwi na mvua hiyo. Na Wizara ya Kilimo inasema kwamba Kenya ina uhitaji wa ekari milioni 2.2 za nyasi za mifugo ili kupambana na upungufu wa vyakula vya mifugo. Wizara hiyo imesema kwamba gharama ya juu ya vyakula vya mifugo nchini imechangiwa na uzalishaji finyu na hasara ya 40% wakati wa kuvuna nyasi hizo. Na ili kupambana na upungufu huo, serikali imeshirikiana na idara ya rasilimali za mifugo katika muungano wa AU ili kukidhi hitaji hilo la vyakula vya mifugo. Kiongozi wa idara ya mifugo Dr. Stanley Mutua amesema kuwa kati ya tani milioni 55 ya vyakula vya mifugo inayohitajika, Kenya imewaza kupeana 40% pekee. Pembe ya Afrika ilipoteza mifugo milioni 8.9 katika kipindi cha miaka 2 kutokana na ukosefu wa nyasi za kutosha. Lead us in now the official launch of the RAFs. We are talking of food generally. We want to stop at that and then what say again. We have been facing a lot of feed shortage, feed post-harvest losses. Facing a lot of leading to high cost of feed and hence importation from the region, which is not sustainable. Today we are here to launch the project in Kenya, and we are also going to do an assessment of the feed and the fodder value chain in Kenya, so that we may identify the gaps. What are really the gaps? So that we may design initiatives to respond to the gaps. We are calling on banks, first of all, because they are the main providers of funding. We recognize that women do access funding in the rural areas and in the urban areas, but mostly in the rural areas, it's mostly informal funding, and that's not sufficient to scale business enterprises. We are now in the process of strategizing so that we can have a formal structure in position, and then we are going to establish the processes and systems by which we can increase the membership and also enhance our networks.
Licha ya upungufu wa maambukizi ya virusi vya ukimwi tangu mwaka 1984 kutokana na waathiriwa milioni 2.4 hadi waathiriwa milioni 1.4 sasa, bado kuna haja ya kupiga vita zaidi janga hilo. Haya yalishinikizwa katika warsha ya siku 3 ya wanahabari wa masuala ya afya ya kuhamasisha na kuzuia maambukizi zaidi iliyofanyika katika hoteli moja mjini Machakos. Akizungumza baada ya mafunzo na uhamasisho huo kwa wanahabari, kiongozi wa udhibiti wa maradhi kutoka idara ya serikali Edwin Kimutai alisema licha ya kupungua kwa maambukizi hayo, unyanyapaa bado ni tatizo kubwa katika jamii dhidi ya wanaougua maradhi ya ukimwi. Alisisitiza serikali za kaunti kushirikiana na washikadau wengine yakiwemo mashirika ya kijamii kupambana na kuzuia kusambaa kwa maradhi hayo kupitia kutenga bajeti. It's important for us to note as a nation, since the first case of HIV was detected in 1984, we have made significant strides towards ending this epidemic. We have seen prevalence fall from highs of 10% in the 90s to the current 3.7%. We have seen the number of new infections reduce from over 200,000 to 18,000 last year. Also, we are to 22,000 last year. We have seen the number of deaths also decrease to about 18,000 last year. But we are not complacent about these gains, because we know they are very fragile gains that we have made, and we are concerned particularly about the trends that we are seeing in certain subpopulations. Media play a key role in terms of educating people, in terms of communicating the main results that we have achieved as an institution and as a country. And where we are now is not where we were the past few years. We're looking at other key interventions that we can be able to take forward. Prevention then encompasses everybody, and the media is then part of that. We would continue engaging the media in all the aspects that we do. Na serikali ya Kenya Kwanza ipo katika mchakato wa kutamatisha uzinduzi wa hazina ya dharura ya afya ambayo itakuwa muhimu katika kutoa huduma kwa Wakenya wakati wa dharura. Katika siku za hivi karibuni, hospitali nyingi ikiwemo KNH na Mama Lucy zimekumbwa na maswali tele. Kwa nini wagonjwa wameaga dunia katika vituo vyao wakati walipokuwa wakihitaji matibabu ya dharura ambayo hawakupewa? Kwa mujibu wa mshauri wa rais kuhusu masuala ya afya Dr. David Mwai, amesema hazina hiyo itahakikisha kuwa inazishinikiza hospitali kutoa huduma za dharura huku serikali ikigharamia matibabu hayo. We're excited as an emergency care community here in Kenya, because the emergency care fund is something that we've been fighting for many years to get implemented, and for the first time now we are in a clear pathway about how emergencies will be financed in the country. And a lot of the counties, I think we have 6 counties that have already developed emergency medical care plans. We're looking at Nakuru, Nyeri, Kisumu, Turkana, Taita Taveta, Tana River. So all of these counties actually have emergency care plans and are now budgeting for emergency care. Kenyans know that there are a lot of people who have ideally died in ambulances as they go from hospital to hospital, with being given different reasons for actually not providing care to them, which is critical care, and they need it. So despite the law, then we find that the incentive to adhere to the law are very little, because of the fact that much of these emergency cases also become bad debt, because nobody care, come in to shoulder the cost of these emergencies. So the emergency fund is expected to, at minimum, of course, provide the evacuation so that the person reaches to the nearest healthcare facility. Tuangazie masuala ya elimu, ambapo zaidi ya walimu wakuu 20,000 wa shule za msingi wanakutana jijini Mombasa kwa ajili ya kongamano la kila mwaka la wakuu wa shule za msingi KEPSHA. Kongamano hilo likiwa linafanyika miezi michache tu baada ya kuzinduliwa kwa ripoti kuhusu mageuzi ya elimu iliyopendekezwa kubuniwa kwa shule kamilifu, yani comprehensive school. Maudhui ya kongamano hilo ni kuangalia upya
usimamizi wa elimu kwa kuzingatia mfumo wa shule kamilifu. Anavyoripoti Shadrack Miti, hoja kuu kwenye kongamano hilo itaangazia wajibu wa walimu hao wakuu katika utekelezaji wa shule kamilifu na mfumo wa CBC kwa jumla. Miaka 20 iliyopita imewaweka walimu wakuu wa shule za msingi kwenye kitovu cha maendeleo na mageuzi ya elimu humu nchini. Chama cha walimu wakuu wa shule za msingi KEPSHA kilipobuniwa mwaka 2003 na wanachama 150 pekee, kilikabiliwa na jukumu la kutekeleza sera mpya ya serikali ya elimu ya msingi bila malipo, yani free primary education, iliyoasisiwa na hayati Rais Mwai Kibaki mwaka huo 2003. Mwenyekiti wa KEPSHA Johnson Matheka anasema chama hicho kimewafaa zaidi walimu wakuu kuendesha shughuli zao. At first, we called it NAPSHA, that was Nairobi Head Teachers Association. But later it became Intercapital City, that was shed off, and then later now it is spread in the whole nation, and then it transformed from the Intercapital City to Kenya Primary Schools Head Teachers Association. We were professional enough not to be combative. And the people started accommodating us because we are talking about the welfare of learning and teaching in school. Sadfa kuu kwenye safari ya KEPSHA ni kwamba kilipobuniwa mnamo mwaka 2003, serikali ilizindua mfumo wa elimu bila malipo kwenye shule za msingi za umma. Na miaka 20 baadaye wapo kwenye nafasi nyingine kuu ya kuandikisha historia kwa kuwa watekelezaji wakuu wa mfumo wa elimu wa CBC, hasa mfumo wa shule kamilifu, yani comprehensive school. Again, we also provide a platform where our members can engage with other stakeholders in the education sector to further their knowledge on skills of leadership. Our objective was to ensure head teachers have the capacity to implement the free primary education. Whatever we do must be centralized to improve that child to become what God has helped him to become. The successful implementation of the competency-based curriculum has been because of the collaboration between the Kenya Institute of Curriculum Development, by extension, the Minister of Education, and the Kenya Primary School Head Teachers Association. Because these people are at the heart of the implementation. As recently as the Presidential Working Party, they were quite useful. They gave their memoranda. They assisted us quite a lot in making decisions on the way forward, in the way that we would want to implement the competence-based education. Kupitia maudhui ya kufikiri upya usimamizi wa elimu katika mazingira ya shule kamili, kongamano hilo litaangazia zaidi ubunifu na udumishaji wake kwa kizazi cha leo na cha baadaye. Shadrack Miti, KTN News. Mawakili hapa nchini sasa wanataka kuimarishwa kwa adhabu dhidi ya watu wanaojifanya mawakili na kuendesha shughuli hizo na kuwalaghai wateja. Wahudumu hao wa sheria wamelalamikia ongezeko la watu wanaojifanya mawakili wanaoendesha shughuli za kutoa huduma za sheria bila vibali. Walijutia namna watu hao huwafuata watu wanaotafuta huduma za sheria kisha kuwalaghai na kutoweka. Wawakilishi wa chama cha wanasheria tawi la Nairobi wametaka hatua madhubuti na haraka kuchukuliwa dhidi ya watu aina hiyo wanaojifanya wataalamu wa kutoa huduma za kisheria lakini ni walaghai. There are people who want to get money without the qualification, and that is absolutely wrong. They should be imprisoned, charged and imprisoned, so that the others will be deterred. We as lawyers owe a duty to the public who we serve to tell them who is a lawyer and who is not a lawyer. And you can say that
I can say quacks have always been in existence, but lawyers have not come out to tell people that these are quacks. If you're there and you're pretending to be an advocate, especially clerks who have been laid off or retired, and they have said, even some, the other day we arrested a civil servant who has now decided to pretend she's an advocate, yet she was a former chief. The president of the Law Society of Kenya has been very deliberate. He has started a crackdown on the quacks. The same is also being replicated at all the 8 branches of the Law Society of Kenya. You'll need for more stiffer penalties for anybody who impersonates as an advocate or who assumes to practice as an advocate when they are not. That way, that will be a deterrent such that the penalties currently prescribed in law, they are not stiff enough to address these concerns. Katika kisa ambacho kimewashangaza wengi, mwanamume mwenye umri wa makamo katika eneo la Madhereini, Kigumo, kaunti ya Murang'a, amewafurahisha wengi kufuatia uwezo wake wa kuwatuliza na hata kutembea na nyuki kichwani. Jinsi anavyoarifu Esther Kirong ni kwamba Stanley Gaidho amewafananisha nyuki hao na rafiki wanaomkimbilia na kumzingira mwilini. Stanley Gaidho anasema aligundua ana uwezo wa kuwatuliza nyuki akiwa miaka 9 na ikawa talanta na hata kitega uchumi. Cha kushangaza zaidi ni kwamba Gaidho anasema bumba la nyuki anaotembea nao hawajawahi kumdunga wala kumvamia. Kuanzia nyuki wanaovamia nyumba, mapango na hata miinuko, Gaidho anasema kuwa ni rafiki kwake kila wakati na hata kushikamana mwilini mwake. Hili linadhihirika kutokana na makundi machache anayofuga akiwa na magunia chakavu nyumbani kwake, kwani hawezi kumudu mizinga. Kazi yangu ni ya kuhamisha nyuki mahali wako, hayakutoa asali kwa mizinga. Kama nyuki wamekatalia kwa nyumba yako, bado naweza toa. Kama wamekatalia kwa mti, naweza toa. Kama wamekatalia kwa shimo, bado naweza toa. Wakati ananiita, mimi na furahanga sana. Na chamungianga sana. Mahali tulienda na yeye juzi, sasa juzi ni ilinidunga sana hiyo nyuki na yeye hakuwa anaiondokea. Akimtembelea nyumbani kwake, mwakilishi wa wadi ya Kigumo Caroline Wairimo na afisa wa kaunti ya Murang'a Kiringai Kamau wameahidi kuwatuma wataalamu shambani kwa Gaidho kutathmini hali katika njia mojawapo ya kumwezesha kuwa mfugaji wa nyuki na mfanyabiashara wa asali. Namjua kutoka kitambo. Kuna wakati alikuwa ameniitisha usaidizi, nikampatia usaidizi kidogo. Nikasema nitakuja hapa nijione ile usaidizi ambao nitaweza mpatia, sio tu kumpea vitu nimtumanie alafu sijui anafanya hii kazi namna gani. Kwa hivyo nikakuja hapa kwa asubuhi ndio nione hii kazi yenye anafanya, mpaka hata watu wa kijiji tukue pamoja wajione vijana vile wataweza kuanza biashara kama hii ya kufuga nyuki. Na biashara hiyo nzuri tu ya ufugaji wa nyuki katika aina yake na mtu ambaye pia ana upekee wake. Tuangazie taarifa nyingine. Na ilikuwa ni furaha mbwembwembwe na vigelegele vilivyotapakaa wakati mwanamke mmoja aliyekuwa akiugua maradhi ya fistula kwa zaidi ya miaka 40 kuolewa. Mary aliyehalalisha upya ndoa yao walipochukua tena kiapo cha kufa kufaana na Cosmas Wambua huko Makueni, hatua ambayo jamii imechukulia kufungua upya ukurasa wa maisha yao. Mwanamke huyo wa miaka 48 alizaliwa na fistula na licha ya kuishi na changamoto ya maradhi hayo ikiwemo kukosa kusoma na kunyimwa hadhi na heshima katika jamii, alipambana na hatimaye kupata matibabu kupitia mpango wa serikali ya kaunti ya Makueni. Kwa sasa wanaendelea kuishi wakiendelea kilimo kaunti ya Makueni. Ugonjwa lakini sasa nikafikia kupata matibabu nikapona. Sasa nasema wenye wanaongopa ama wenye wanajifungia kwa nyumba wajitokeze waende Makueni hospital. Watu wamesoma kitu, kama kuna mtu ana ugonjwa kama huo anaweza enda atibiwe hapa mother child. What we know is that fistula has a lot of stigma in our community and there are a lot of myths and misconceptions. When somebody is destigmatized, first of all there is self-hate, and that leads them not to seek health care early enough.
And that's one of the reasons why most of these fistula clients hide in the community. Because when you are leaking urine and feces, you don't even want to come out. Pampers are very expensive. Waziri wa Habari, Teknolojia na Mawasiliano Eliud Owalo ameyarai makanisa nchini kukumbatia mpango wa serikali na unuia kuinua maisha ya mnyonge. Akizungumza katika hafla ya ibada katika kanisa la Nomia eneo la Manyata kaunti ya Kisumu, Waziri Owalo alisema serikali ya William Ruto imebuni mipango ya kuwezesha vijana na kina mama kujiendeleza kimaisha, ikiwemo kuchukua mikopo inayopatikana katika hazina ya vijana na wanawake. Owalo aliongezea kusema kuwa kwa sasa viongozi wanafaa kuendeleza siasa za maendeleo ili kumfaidi mwananchi wa kawaida anayetaabishwa na hali ngumu ya uchumi. As a church, we need to leverage on the opportunities available for women and youth within the Kenya Kwanza administration. We have got the Hustler Fund, we have got the Women Enterprise Fund, we have got another fund which is targeting women who are involved in the business activities within the blue economy. So I'm appealing to the women members of this church to constitute themselves into cooperative societies and enjoy economies of scale and pursue those monies so that they can get involved in gainful economic activity. Time for politics is over. We are not bothered about how people voted in the last elections. We have got one government led by President William Ruto. We have got 47 county governments and we have got leaders at constituency and ward level. Sekta ya utalii ya kaunti ya Lamu imeanza kunufaika na bandari ya Lamu baada ya meli za kitalii kuanza kutia nanga kwenye bandari hiyo. Siku ya Ijumaa, meli ya Sheikh Diana yenye uwezo wa kubeba abiria 1500 ilitia nanga eneo hilo, ikiwashusha watalii angalau 200 katika kisiwa cha Archipelago. Kwa mujibu wa meneja wa bandari ya Lamu, Mhandisi Vincent Sidai, bandari hiyo amesema kuwa kumekuwa na ongezeko la meli katika bandari hiyo, akiwahimiza wakazi kujiandaa kwa kuimarika kwa biashara, kwani meli hizo wana manufaa mengi ya kifedha na biashara. Aisha Miraji, waziri wa utalii na biashara katika kaunti ya Lamu, amesema kuwasili kwa meli hiyo ni ishara ya mambo mema kufanyika uimarishaji wa sekta ya utalii katika kaunti hiyo. Kwa sababu tunapopata wageni huwa kuna malipo mingi. Kwa mfano, kila mahali tunapata fedha. Wale wageni wanapata kuona Lamu, wanapata kuuza Lamu. Kwa hivyo tunatarajia kuwa wageni wengi watakuja baada ya wao. Cruise ship wanapokuja katika kaunti ya Lamu, kuna manufaa mengi sana ambayo cruise wanaleta hapa. Kwanza kabisa wanaleta biashara. Sababu cruise wakifika hapa, watashuka wale watalii, wanatembelea kaunti yetu ya Lamu, hasa town ya Lamu, wakuje waweze kununua bidhaa tofauti. The national government imefanya mpangilio nyingi na investment imefanywa through the blue economy na pia port developments kutoka Shimoni mpaka Lamu. So ni sisi wa Kenya to encourage and use the infrastructure ile serikali imewekwa na attract business. Na taarifa hiyo kutoka Amu ndipo ninapotamatisha taarifa hizi za Mbiu Wikendi Jumapili hii. Tusikose kuungana nami mwendo wa saa 1 ni kupasha taarifa zaidi. Mimi ni Suleiman Yeri. Kwaheri kwa sasa.